Всем здорово, с вами Макс Эпик, и мы продолжаем проходить Game of Thrones. Третий эпизод, между прочим. Мы уж так далеко дошли. И сейчас Гаррет и остальные, даже не знаю, ну заключенные назовем их, идут давать клятву не по своему выбору. Потому что я вообще клятву не хочу давать. Чё? Следопытом? А, это он попросил? О, я же говорю, этому чуваку можно доверять. Блять, правда не помню, как его зовут. До сих пор. Блять, как его реально зовут? Как-то я помню, то ли Джон... Короче, как его Джон зовут. Чё ты во дворе кровью стекал? Ну, вот я как-то не уверен насчет себя. И я не хочу эту клятву давать. Вообще прям не очень. Финн. Прям, блять, вообще, сука, не очень. Shows you what kind of right fools are running this place. I can't believe they made you a ranger. You're not fit for the job. You don't have any balls between your legs. Блять, можно сказать, не Like it or not, we're brothers now. Блять, зря. Means we're gonna have to get along. Сам говорил, что я не думаю, что мы так, что буду за всех там выступаться. Мы братья. Лицемерно это как-то с моей стороны. Ну, блядь, мне просто тут надо... Да, постарайся не быть пидорасом. Ой-ой-ой-ой-ой, кто-то тут обиженный. You know how many rangers are never heard from again in these parts, and I'm about to become one myself. Ты, блядь, такой оптимист, я смотрю. Wildlings everywhere. Or wolves. Or gods. Giant wolves. Ты чё, блядь, там был выбор, никто по тебе скорбить не будет. Хотя, ну, у кого какое мнение к нему получится. You want a different assignment? Because I hear they need someone to clean the shithouse. See, that's why I got so fucking mad at you, Garrett. You're the closest thing I have to a friend. Ну все, короче, скорешились. Это хорошо. Потому что я помню, что когда я играл, он... They say the old gods watch us through the weirwoods. More than watch us. They know us. The gods are not forgiving. We brothers have to be. И тебя, что ли, знают? Я вот только твое имя не знаю, Джон. Сноу. Блять, Джон Сноу, сука, точно. Блять, точняк. Вот так вот я и собрал пазл. Сначала имя, а потом фамилия, блять, Снежок. Джонни нахуй Снежок. Блять, а если я не хочу давать клятву, вы чё, охуели, что? Как вы меня можете вынуждать давать клятву? Да ну идите нахуй, не пойду я к вам. Все, блять, я здесь останусь. Буду, блять, осматривать лес. Вы там клянитесь, кому хотите, а я тут постою. Я тут ни за что отвечать не собираюсь. Ожерелье талия. Блять, ну линейно, вот это просто линейно. Хотя, может, и не надо давать, я хуй знает. Ему клятву. По-моему, там будет какой-то выбор с этим деревом, блядь. Ладно, давайте. Приступим. Интересно, если я буду молчать. Чё? Слушайте мою клятву и будете свидетелем моего обеда. Они не кончатся до самой моей смерти, я не возьму себе ни жены, ни земель, не буду отцом детям, я не надену корону и не стану искать славы, я не буду жить и умру на своем посту. Я меч во тьме, я дозорный на стене, я щит, охраняющий царство людей, я отдаю свою жизнь и честь ночному дозорному в эту ночь и во все грядущие. Ты чё, блядь, с ума сошел? Я на такое подписываться не хочу. Ни семьи, ни детей, ни славы, ни хуя, ни короны. Вы чё?
Идите нахуй, я не буду, блядь. Hear my words, and bear Блядь, witness я to должен my это vow. говорить. Night gathers, and now my watch begins. Блядь. It shall not end until А my я death. нет, смотрите, а я ничего не говорил. I shall take Ага, no wife, суки. Идите own no нахуй, lands, ничего не буду father, говорить. no children. То есть пока я не начал бы, никто бы не повторил. I shall wear no crowns and win no Все, glory. давайте, я промолчу тут, блядь. Я как, блядь, даун пялюсь на дерево. А эти там что-то бубнят. Не, ну вы посмотрите на рожу Гаррета, он такой, он буквально потерянный. Он все уже. Он смирился с жизнью, блядь, в ночном дозоре. Сука, что делает жизнь, блядь, в ночном дозоре? Блядь. Да вы давайте, кончайте со своей этой. Хорош, ёпаный. Не, блядь, вы реально хотите, чтобы я, сука, дал клятву? Да идите нахуй, я не буду давать. Блядь, как это вообще проебать все это? Блядь. Я просто не хочу из города делать такого пиздобола, который типа дает слово сначала, а потом не сдерживает его. По жизни так нельзя, и в играх, блядь, когда за таких четких чуваков играешь. Нельзя. Блять, я же не хотел из города пиздобола делать. А он такие клятвы, блять. Ну ладно, давай. Да, все, блядь. I shall take no wife, hold no lands, Стрёмное дерево, конечно. father no children. Вот какому-то дереву надо I обещать. shall Ну, wear блядь, no ну похуй, crowns дерево это дерево. and win no glory. Да, I shall да. live and die at my post. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls. Не, а почему нам I реально am не... the shield that guards the rooms of Почему нам men. не дали выбора, давать клятву или нет? Мне Pledge my просто, life сука, and заставили honor сделать. to the night's watch Заставили for this night дать эту and гребаную all the клятву. nights to come. Да, все хуёво. You knelt as boys. Rise now as men of the night's watch. Я бы не вставал. Welcome Я бы, to your блядь, new просто family, упал Garrett. и лежал. После такого. Нам бы, блядь, еще дали выбор, пожимать руку Джон Сноу или нет. Не, ну, короче, так. We're men of the watch Мы now. получили Means we достижение get to братьев. piss off the wall whenever we want. Didn't know you needed an excuse to play with yourself, Finn. Garrett, Подъём you've got a visitor. высокий, конечно. Over there. Well, who is it? Do I look like your fucking squire? Да, вообще какая-то жопа, а не стена. Вот здания тут пробитые. Либо здесь постоянно какие-то набеги этих одичалых, либо еще что-то. Так, а надо искать что-нибудь, чем тут заняться. Вот, например, подойти к этому кузнецу. Посмотрим, сможет ли он для Jon нас Snow's что-нибудь right about выковать. Mance Raider. We're going to need all the weapons we can make. Ну, видимо, он неразговорчивый какой-то. И как в Скайриме Don't forget тут to не... practice слышь? Uncle Duncan! Блять, я сам охуел. It's good to see you. Пиздец, я его They реально не told me you ожидал, were at the слышь? weirwood tree. Wasn't sure you'd be back in time. I never expected to see you here. Бля, он реально прям Our business из with the неожиданного, я Night's Watch. чуть не... Я A думал, мы delivery of вообще ironwood shields перешли в дом to keep Фореста. you all out of harm's way. Вот ты, конечно, That settles it then? сюрприз. Дунка, Right, the delivery looks in order. блядь. Вот это, конечно, неожиданность. The gods do grant miracles. You look well, nephew. I'm Че, told you're a бабушка ranger now. мне такие комплименты That's делает, good. слышь ты, Дункан? Или он Uncle? типа имеет в виду, Things что я aren't еще, going сука, well не at сдох? Ironrath, Garrett. I know. Или не стал I heard the news таким, about блядь, Ethan. сморщенным и I wasn't there скрюченным, when it как happened. этот, Small mercy, I suppose. однопалубный,
not having to see our lord struck down with such barbarity. But House Forrester is nothing if not resilient. Our house has survived for centuries, turned back countless threats. Please tell me there's a plan. But we can't let them get away with this. That's why I'm really here. Do you recall Lord Forrester's last words to you? Чё, Лорд Форестер? А ну-ка, чё там за тайные Just before he разговоры? died, Gregor's final command, spoken to you in confidence. It was a secret he only wanted you to hear. He told you the North Grove must never be lost. Do you know something? Ну, I've been reading his journals. Scatter legends for any clue what Lord Forrester knew. I think I found the answer. чё за ответ? He describes a fortification, a protected citadel of sorts, hidden from the world, one filled with great power. It was scattered among his notes. Almost an obsession, a vital secret he protected at all costs. And you think it's north of the wall? His notes suggest as much. And you must find it, Garrett. The search won't be easy, but you're a tuttle. Our Lord knew you wouldn't fail him. I just took the black uncle. Да, как мне Swore my делать с этой allegiance to the херней? Night's Watch. Even if I were to agree, somewhere north of the wall, it's not a lot to go on. How am I supposed to find it? The first chance you get to head north, take it. And then? You leave the Night's Watch behind and strike out on your own. This is no small request I make. I know that. But there's no other choice. I agree, Uncle. But how? A brave answer, Garrett. Ладно, я это сделаю, конечно. Но все-таки обещание This есть will help обещание, guide you. блядь. Ну, I found it но я hidden этого не in хотел Lord делать. Forrester's Меня игра сама strongbox. вылетела. Я бы вообще сюда и не приходил. Вообще, конечно, странное обстоятельство, What is что that? Гарреда сюда page from отправили. our Это Lord's реально journal. странно, особенно The сейчас. one he tore out and kept Сейчас separate. как раз-таки Гаррет Why? бы очень I don't помешал know. Форестеру. It's a map. To the North Grove. Aye. Да он и так им поможет, кстати. Вот так он и поможет отправить в 6 в Северную Рощу. You said it was a citadel of some kind. Could this be it? No. No, it couldn't be that easy. It's hidden here somewhere. А, я должен найти. Bloody ice dragon. Gods be good. Now that I would love to see. Ну вот Ашера This одного looks дракона familiar. уже увидел. What is it, Garrett? Talia gave me this. Прям Before I реально left. такая отсылка к Скайриму. Драконы. Lord Кузницы, Forrester gave Ethan a снег. similar one as well. Roderick too. I wonder. Чё, блин? Я вот... Ну ладно. Так, а тут что написано? Hear the werewoods whisper. Бля, вот, Гаррет, я за тебя просто неимоверно рад, что ты еще не слышишь шепот этого дерева. Иначе, блядь, пиздец. I used to be frightened of werewood trees. Well, before I was a man grown. За I умалишенного swear, бы какого-то I играть. actually could hear them whispering sometimes. Как и эти все. Так, Look, there's a clasp. It must open. вот именно открой. Посмотрим, что там есть. I had no idea this was inside. Another werewood. Ну это я знаю, это But все. why? Загадки, Maybe it's a key. пазлы, To solving the map. секреты. Сейчас я знаю, как надо это все. Это надо соотнести к этому дереву вроде. Или к этой карте. Не, по-моему, карте все-таки. Блин. Выбери карту. Выбери карту, слышь? Или все-таки дерево надо? Ну, давайте к дереву. Но это не особо чудово. И что? Тоже нихуя. A perfect fit. Maybe it's telling us where to look on the map. А, вот так вот даже. Ну, давайте посмотрим. Может здесь? Давайте сюда посмотрим. Взять, крутить вправо. Не подходит. Хуйня какая-то.
Подходит. Отлично. Oh, С первого раза it's the whole положили map that туда, has to прям turn. туда, куда надо. Aye. The werewood's mouth. Uncle, whatever this place is, the North Grove must be near. There's only one way to find Это прям out. судьба Here, тебя сюда привела. take this map. Everything we hold dear may well depend on your success. It's a lot to put on your shoulders. The lives of a whole house. Uncle, I can't break my vows. I can't do it. Да, I вот как это understand сделать? your reluctance. When you left Ironrath, you said you'd make us proud. You already have. God's watch over you. Только вот... You're the son I never Ну да had. ладно. Let's go, Ладно, get ладно, it. не буду я ничего рассказывать. Сами все увидите. I don't know. Probably like little Да, не буду я вам говорить shards лучше. or something. Сами все Wait, увидите, so, сами все поймете. like a weapon? Hope to never lift one of those again. Your piss is like any other liquid, I reckon. Yeah, mine's mostly ale. Что-то вы If слишком it громко froze говорите, on the слышите? way down the wall, И чё, с кем мне сейчас break up базарить into надо? little icy bits. Be moving pretty fast too, wouldn't it? Давайте все смотрим, Suppose. чтобы все прям Wait, so прояснить. you're saying I could kill Что a mammoth with my попробовать? piss? Oh, you really are as stupid as they say, aren't you, Finn? God, fuck you, Cotter. Garrett, let's go! А, мне куда-то идти надо? Я прям даже и не в курсе. Well, that was rather mysterious. A stranger arrives and you're chatting him up. Someone said it was your uncle looking for you. What did he want? Looked like you two had a lot to talk about. Must have been important to come to Castle Black. He's Castellan to House Forrester. They sell ironwood to the builders. So Не, you чё-то were just это talking пиздёж я about выбрал. lumber all that time. Блядь, It looked не, like he это gave you хуйня. some. It was nothing. Let's go and celebrate. Already keeping secrets from your brothers, eh? Да ничего не Garrett's скрою, right. чё вы. The wall's gonna melt Не before we get гоните up тут. there. Come on. Не надо тут на меня гнать. Чё, с дядькой уже пообщаться? И прям, блядь, я не знаю. Прям все им докладывать нужно. Чё, охуели, что ли? Сами нихуя ничего не рассказывают. И я им еще что-то должен рассказывать. Много хотят, блядь. И опять There are мы so играем many за миру. guests already arriving. And have you seen the wedding decorations they put up in the gardens? So beautiful. Beautiful, beautiful. Все это очень beautiful. We're as lucky Правда, as люди she тут is. совсем не beautiful. Marjorie was but a lady when sent to serve at Highgarden. But in just a few days' time, we'll be attending to a queen at a royal feast. Where we're standing, we'll be able to see everyone. And everyone will be able to see us. Sarah, it will be Marjorie's day, not ours. Блять, немного не то сказал, конечно. I know. I didn't mean anything by it. I've been meaning to say what I told you about my family. I hope I didn't make a mistake in trusting you. Так она White Hill или кто, блядь? If handmaidens don't help each other in King's Landing, nobody will. Да, тут Thank you, надо Mira. держаться вместе. And you know I'll always help you too. Hold on, Ты look. красава. There he is. Lord Morgrin? No, next to him. Lord Tarwick. Блять, такой урод. Как так I могла don't в want to него be a handmaiden влюбиться? forever. And this wedding may be the best chance of meeting a husband I'll ever have. Вообще на пидора похож. I have to go talk to him. Marjorie won't notice it for a few minutes longer. Ну иди на свой Could страх you и риск. make an excuse for me? В Please. смысле? I'm not asking for much. Go on then. It'll be Короче, иди, fine. да, пизду отсюда. The wedding's still days away. Просто Thank you, пизду. Mira. I Что-нибудь knew I could придумай. count on you. Опа, а этот, блядь, шпионит, нахуй, ему делать нехуй, как шпионить за всеми. Ну, просто пиздец. Он вообще, кроме как шпионством, чем-нибудь занимается? Ну, блядь, подойду, нахуй. По-любому что-нибудь путное расскажет. What are you doing here? I know I shouldn't be here, but we have to talk. Молодец. I didn't know when I would see you next. Look, that night,
I don't know what might have happened if you hadn't helped me. I could say the same to you, Lady Mira. But Ну, I came короче, here to тут warn нормально. you. Скарифанилась с кое-кем. И это хорошо. I Это was плюс down in для нас. Bottom last И night для всех when I этих overheard a поисков. couple of Lannister guards talking about. Shh. Видишь, тут ходят эти. Не просто так ходят, They а already know he's подслушивают missing. все. Probably dead. They're questioning people, searching for his body. It's not safe. Please tell me you took care of it. Of course. I told you I would. Ну и No куда ты его one will спрятал? know what you did. Блять, а куда не хочешь What? посвятить меня? What is it? If we're gonna survive this, there can't be any details we've overlooked. There was another Lannister guard. He saw me with him in the garden. То есть я должен, блядь, я должен был сейчас придумать причину, почему я так паникую. Охуеть. Now, Давайте. you need to keep your head down. Stay out of sight for a while. How? Do you forget who I serve? Just don't get in any more trouble. And I'll watch your Да, back. после таких историй We're in только this together now. неприятности. You saved Блять, my надо было life. спросить, зачем ты помогаешь. I don't even know your name. Хотя я, в принципе, It's- догадываюсь, влюбился парень. It's Tom. Thank you, Tom. Don't thank me yet, Lady Mira. Том это There's still запомнит, что someone он out there сказал who saw свое you имя. with a dead Ты man. красавчик. And I don't... Mira, My lady. Такая улыбка, блядь, злая, я просто Really? охуеваю. A tryst in the bushes with that coal boy. Я тебе щас Not to say it's скажу. wrong, but with all the lords and knights in King's Landing, can we just keep it between us? I prefer nobody knows. of course. Да, That's what friends не do. пизди никому про это. А то Come кое-кто on. напиздит, что ты Marjorie expects us ебучая at the throne room. лайфиша. We don't want to be late. You can tell me all about this Lord Tarwick on the way. Well, first of all, his name's Garibaldi, and he has this really funny accent. He told me the cleverest Да он, story блядь, и about на вид-то this смешной. festival they have where they Ой, блядь, прямо сейчас шучу, как Петросян, наверное. Вы And прям I've given the охуеваете. musicians a list of songs to play for Joffrey at the feast. I assume you have no problems with the rains of Castamere? I trust you've chosen all the standards. But just to be sure, I'll draw up a list of wedding ballads we favour in Highgarden. Your Grace, my lady. Which reminds me, Joffrey will require his Kingsguard close at hand during the feast. I'm afraid we'll have no room Ну, for your короче, сейчас handmaidens. мне вот эта Мерсея, блядь, what вот was эта that? Серсея ничего не Do you просила. object? Я Is буду that what говорить, I что думаю. heard? If you're going Your to speak Grace. out of turn, Да, вот girl, мы, блядь, будем делать you то, что should Маргаret finish what you скажет. start. А ты Your сосешь Grace. хуй. We must do as Our Lady commands us. If Marjorie has need of us during the wedding, The then... king's safety is more important than straightening your lady's Заткнись, gown. сука, заткнись, нахуй. I asked your handmaiden вообще here at похуй the на Iron твое Throne, мнение. whom she would serve Да, if forced to блядь, да choose between посрать, что там yourself and the king. пиздишь. Clearly, she still hasn't learned respect for the crown. You won't Sure, like Grandma. that so much when you're the one wearing it. In any case, it's settled. The King's Guard will stay with Joffrey. Your handmaidens will sit elsewhere. Короче, мразот это Of прям course, вообще. Your Grace. Anything Стопудово. for my beloved Joffrey. Lady Marjorie, we Смотри, may а not ей это see не eye to eye on нравится. Ей не everything, нравится то, что она but I так с hope you will Джоффри. at least agree with me that our handmaidens should know their place. And that place is not with my brother, Tyrion. Да тебе вообще не место на этом свете. Я бы сказал так. What did she mean by that? You and Tyrion? Да, мы мутим, What блядь. you do reflects on me. If something's going on, I need to know about it. Блядь, надо было I правое haven't done выбрать, anything типа он wrong, my помочь. lady. That's not how it seemed. Queen Cersei made it seem like much more than Что that. запоминают, суки. Я Sarah, прям очкую what do тут you know of выбирать this? что-то. И главное, не дают Mira подумать would над всем never go этим. against your wishes, my lady. Да-да-да, все так, блядь. What am I to think, Mira? Думаешь, что я мучусь? I've на only ever тайне. tried to help you. Why are you making trouble for me? My family needs me.
we're losing everything. I have to do whatever I can to help them. I'm not blind to your pain, Mirror. But your problems are not the only ones in the world. Right now, I need you both to be my Ну, блядь, для нее handmaidens, это and that's самое all главное, I поэтому need you to заеби be. свою хлебал. Серсея, тоже получишь пизды, блядь. Возьму нахуй ножиком, тебя Let there тоже be no ночью зарежу. mistake. If I hear of you speaking so much as a word to Tyrion Lannister, you can go home to your family. Так, что-то я еще проебал сейчас. I'm sorry, Ну, короче, my lady, надо I made a извиниться, mistake. наверное. It won't happen again. Надо- Please don't send me home. This can't happen again. Надо все-таки как-то смягчить все это положение. Хотя вот эта Маргари нами явно недовольна. Прям вообще. Ну и хуй с ней. Скажет, иди нахуй, месье Эпик. Давай. И все. Никаких больше там подлизываний, жополизываний. Все, будем говорить как есть, нахуй. Всех нахуй ссылать. Ой, бля. Roderick, it's the White Hills. They're assembling in the courtyard. Че, охуели, что ли? They've woken Не the дают house. You лорду can't let спать. this go on. They want to see us cower in our own house. I'll need my sentinel. Go Да. ahead, Talia, and have Royland meet me in the courtyard. Да, мы всем пизды там дадим, блядь. Всех отпиздим. Вот я возьму эту трость и запихну этому Уайтхиллу прямо в жопу. Во будет потеха-то, блядь. А то стебутся там за спиной у Ройла. Все, блядь, сейчас будет опасность для всех них. What is this? It's a parade of dead men if I have my way. Я тебе позволяю прямо сейчас разобраться. Ты чё, блядь? Алло, блядь. Долбоёб, нахуй. Ты чё, ебанутый, что ли, блядь? Я не понимаю. Въеби ему, въеби. What is the meaning of this? Да, I что demand это to значит? know. Ага, блядь. Что это за ответ, нахуй? Тупой, Those are блядь, strong вот тупой. words. For a cripple who can't carry a sword? О, это Гриф, блядь. Это Гриф, сука, All которого of мы you, отпиздим show your по-любому. respect to Griff Вот Whitehill, увидите, мы его отпиздим fourth-born еще son так. of Lord Ludd Whitehill and commander of this garrison. Мы вот пиздим, блядь, 100 пудов, нахуй. Cocky Roderick, we used to call you. Swinging your prick round, lording it over my family. Now Ты look говно, at you. блядь, просто Hey! говно. Roderick the Ruined. О, I hardly шутка, recognize хо-хо, you. блядь. But the name fits, don't it? Pathetic. Вот давай, Make no mistake, Griff. пускай I'm знает, still перед the кем Lord стоит. of Ironrath, and I run this house. That sounds like the old Roderick, beating his chest every chance he got. I don't think he gets it. No, my lord, I don't think he does. Your brother Ethan didn't Вот, get блядь, it either. шестерка. Вот самая натуральная I am in шестерка, вот charge тот now. бородатый хуй. And the first thing you need to know is that if I am not happy, no one is happy. So my men are taking over your Great Hall. That's where we'll quarter from now on. What? said- You can't. You'll have to go through me. I won't have my men sleeping out in your barn in shit and filth. Maybe that's how foresters live, but not us. I don't care if Заеби you're рот. happy or not. You'll quarter where I tell you. I wasn't Понял. fucking asking, Roderick. And what's more, you will treat my men right. I've heard what you've done, and if they're eating wormy bread, then your people better be eating shit off the ground. I'm not ты here будешь to keep дерьмо them с in земли line. жрать, ты чё, I'm here хуёв? to keep you in line. You think you're being clever? If your men don't like it here, you can march them back to High Point. Watch yourself, Roderick. This is against Тебе the king's осторожнее law. надо быть. You've no right to make such I demands. have every right. We're here under the orders of Roose Bolton, Warden of the North. So I will be in your halls. I will be in your courtyard. I will sit on your fucking council and be in your Вот bedchambers видите, if что I за bloody well лайфхилл, please. гандоны can't do хуёвые. this, Что хотят, то и bastard. делают. You can't just do We'll whatever. do what we were sent here to do. You're mad, Griff. This is my house, and you will do as I say. Why should I listen to some cripple with half a face? Давай. Now, me and my men will take our place in your hall.
Unless you think you and your army can stop me. No. You know better than that. Roderick! You can't go in there. We can and we will. Unless you want this all to end right now. Eh? I'm the only lord here. Come on. Да, блядь, останови, Родрик, я же нажал остановить. Чё за хуйня? Блядь. А ты, этот, блядь, как его? Гарнизоны мы получили приз, между прочим. Этот, блядь, мой страж, что за хуйня? Он вообще ничего не делает. Мне он уже бесит. Я его выбирал, он Итана не защитил, он, блядь, просто вытащил меч и зассал пожертвовать жизнью ради своего лорда. И сейчас он ничего не делал. Пиздец. Вот смотрите, блядь, все на Форестеров тупо вытеснили сюда нахуй. На улицу, из ихнего дома, собственно. That's clearly what he wants. Whether he rides out on horseback or ends up in the ground, Griff Whitehall won't be here long. I'll see to it. Very good, my lord. But Griff Whitehall isn't the beginning of our troubles, or the end of them. We need to look at all the pieces. Whitehall men aren't just in our house. They've raided our lands, burnt farms and cut down our trees, all the way from here to High Point. How do we kill a snake, then? By smashing its head. Griff isn't the head. It's his father. Perhaps. But Griff is here. We have access to him. Во, And they мудрец have Ryan. говорит. Райан. Ну это чисто для матери, нам-то похуй. Не, ну не похуй, ну он пока не особо важную роль для нас играет. А вот защитить все, что у нас есть, это очень важно. Ну она мать ясен хуй, что она будет так переживать больше всего за Райана, там, за сына. Не, можно рисковать. Рисковать это то, что нужно. At least give us a target to aim for. Да давайте, без проблем. Мне это все это решить, кого там ебашить. Так, блядь, а чё так все неудобно? Прогнать гриф. Блядь, грифы, конечно. Вот это, конечно, блядь, загадка. Прогнать грифа или спасти Райана. Я вот не помню. Я вот помню, что можно и... Блядь, у меня что-то запутался. Я даже не знаю, что выбрать теперь. Не, ну ясен хуй, что нужно выгонять грифа. Пошел нахуй. Что за бред? We have to push Griff and his soldiers out of Ironrath. They're Да, the вот most только так. immediate threat. But Roderick, what of Ryan? Пошел нахуй. If you move against Griff, who knows what those wretches will do to my son? The Whitehills know that harming Ryan, killing Ryan, would mean war. There's no turning back from that. We must secure Ironrath. Вот, блядь. So we have a Это home to bring разумное Ryan решение. back to. Don't forget him. Да кто о нем забудет? Там отпиздим всех Whitehill'ов, конечно, вернем. We lost most of our men with Gregor at the Twins. We can probably gather another 30 or 40 men. But the Whitehills are already fortified inside Ironrath. Thankfully, Да, пора их выгонять. Roderick secured an alliance with the Glenmores. But those forces mean nothing until after the marriage. That means we have to count on Asher and Mira. How? Asher means to sail home from Essos with a company of hardened sellswords. Вот это But уже they're not хорошая bannermen. новость. We'll need to pay them for it. Which is why Mira's part to play is just as crucial. She can get us the coin we need in King's Landing. А, You ну да, don't продать imagine we эти have the luxury of железостволы. waiting for them. Asher and Mira are a long way from here. I have faith in my children. I don't think Lord Whitehall will Ожидание kindly не stand вариант, by вот что while we скажу. pull ourselves together. Ожидание We это press on. вообще. There's no use waiting. We have a plan, my lord. But we must wait for the pieces to come together. Я не хотел выбирать вариант типа подождать и это. It won't be long before you're able to take action yourself. Блять, ну... Well, one way or another, there's a fight brewing, so I've much to prepare, and men to train. My lord?
Это мне вообще не нравится. Вообще. Я не хотел выбирать вариант типа подождать. Я хотел вариант действовать, выгнать этого грифа нахуй. Ох, 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 ох. There may be something we can do now. A voice from High Point, Gwyn Whitehill. I spoke with her at the funeral. As did I. And she's willing to meet. Away from her father's guards. I may not be your sentinel. But please consider this. It would be wise to hear what she has to say. Да, назначай встречу вообще сразу. Без вопросов я согласен. Это хоть что-то. But best use caution nonetheless. Ну давай мне оружие. And I'll make sure no one else knows. For now at least. Good. Все очень good. Handle things right with Gwyn. And she may even help us in High Point. When the time comes. Кто такая Гвин, блядь? А, Гвин это, наверное, та тёлка, с которой я иду встречаться за Родрик. Ну да, главное, чтобы все что-то делали для победы. Это самое главное. Чтобы мы нахуй затащили всех этих Уайтхиллов, Кондонов и так далее. Там не помню даже уже, как их фамилии. Вот сколько ненастоящих всех этих любезностей прям бесит. Who would I be to deny Lord Tyrion? Very soon you'll be the queen. And if you're anything like the current one, остаться с Маргарет, пойти с... Блять, а я не знаю. Тут, блять, вообще... Не, иди нахуй. Раз король зовет, значит король, блять, прав. Не, ну ты, Маргарет, ты мне, блять, особо не нужна. Мне нужно, чтобы мне что-нибудь сделать, чтобы помочь семье, так что извиняй. Так, Ланнистер. What did you want, my lord? There's much unpleasant business to be done today. But I bring you a bit of good news. I've arranged for the Crown to purchase Forrester Ironwood. A royal decree sits on my desk now. And I'll have my squire Podrick see to it at the first opportunity. You'll bring prosperity to your family. They're lucky Надо to have спешить. My lord, you honor me. I know there will be talk. But my family needs this. We need it now. Понял? It's in good hands, Lady Mira. And I haven't forgotten your side of the arrangement. As handmaiden to the new queen, you will undoubtedly prove useful. Enjoy the festivities. Да ты тоже мне пригодишься. Блять, как-то хочется его сейчас обидно назвать по поводу его роста. Но лучше You know I didn't want you talking to him. You're playing a dangerous game, Mira. Sarah will help me with my gown and hair. В смысле в опасную? I'll deal with you after the wedding. Ой, да мне похуй. Я все равно попаду куда я захочу. И меня вообще не идет. Sarah. Ну пиздуй. Она-то меня потом все равно пропустит, поэтому что нам расстраиваться? И это, блядь, знаешь, что все у нас заебись будет. Ну, по крайней мере, должно быть. Опа, снег. Garrett, easy now. Sorry, I was just. А вот прикинь, keeping at the зарубил ready. сейчас и все. That's good. Don't lose that. I understand your uncle paid you a visit. What did he want? А я тебе Not many прям так people pass through рассказал. here. What brought him this far? There's news that House Forrester is in trouble. I'm sorry to hear it, but you have to leave all that behind. А интересно, а если бы я ему рассказал про Северную Рощу, он бы мне типа потом в будущем как бы помог, что ли? I know, you told me you weren't like any of these other men. Ну ладно, If you were in trouble north of the wall, is there not one of them you trust by your side? You know these men. Who do you want watching your back? Well, I know I can count on you, John. I'm flattered. But our paths may not always cross. You'll need allies beside you. Вот это ты прав, Halt of White Harbour, Corliss Wells from Stony Sept. And finally, we've got more spawn of nobility joining us. No. Britt Warwick,
of House Whitehill. Вот этот гондон, который убил House Whitehill. города. Make sure you're not bringing any This one's lights. to the Boltons. There'll be a hot meal in the mess hall. After that, we'll be sorting out gear at the armory. Да, будет, сука, горячая. Gary, what's the matter? You know him? Come on, get moving. Pay him no mind. He's nobody. Well, he'll soon be a man of the watch. No ignoring him now. Snow! See these new recruits to the Maester? Напиздим пока. Ой, он прям как узнал, я же сказал, не знаю нихуя. If it isn't the fucking pig farmer. О, давай, разберемся сейчас, давай. На чем предпочитаешь, на кулаках или сразу, чтобы тебе бошку отрубил, гандон? Best watch your back. What are you waiting for, recruit? Talk all you like. You'll be dead before you take the black. Careful now. Didn't end so well for you last time. That's Да enough. мне Both of похуй. you. I said move. Понял, I'll be seeing you, farm boy. Ты кого, блядь, свинопасом назвал? Свинопас, нахуй. Свинопасом меня назвал, вот гандон. Гандон ебучий. Так, ну давайте сделаем паузу и продолжим уже в следующей серии. Я хуй знает, сколько получилось сейчас. Но думаю, нормально так получилось. Продолжим уже в следующей серии. Все, давайте. С вами был Макс Эпик. Будем продолжать в следующей серии. Всем пока.